We'll start the pray first for Tikkunei Zohar. ריבון העולמים ואדוני אדונים אב הרחמים והסליחות מיידים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו וקדושה ושתך תורתה אשתך אביה שקרבתנו לתורתך ולעבודות העבודות הקודש ודעת הנוכל לפסודות תורתך הקדושה מענו מחיינו מה שעשית עמנו חסד גדול כזה על כן אנחנו מפלים תחתונים לפניך שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ואבותינו ואל יהיו עוונותינו מבדילים בינינו לבניך כן יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו כונן את לבבינו לרתך ולאהבתך לתקשיב אזנינו אוזניך לברנו אלו ותפתח לנו לבבינו הערל בסודות תורתך ולמודנו וזה נחת רוח כתוב כזה כיסא כבודיך כרך ניחוח תציל לנו אור מקור נשמתנו בכל בחילתנו של זאת ושיתנוצצו ניצות עבדיך הקדושים אשר לדע גילית דבריך אלה בעולם זכותם זכות אבותם זכות תורתם ותמותם וקדושתם מאוד לנו לבן כאשר דברים אלה וזכותם תאיר עינינו במה שאנו לומדים כמר נעים זמירות ישראל גן לעיניי והביט על נפלאות תורתך, כי אדון אדוני ייתן חוכמה בפיו ודעת ונאמר לי רצון ורפי, ויגון לפניך אדוני צורך וגואלי. Hi everybody, shalom, we're back with Tikkunei Zohar. We have Tikkun 19 still, in verse Ein Zayin, in מעלות הסולם, רבי יהודה צבי ברנזיין. יש חוכמה, מבחינת האותיות. There is the essence of the light, the essence of the light of wisdom, כל חוכמה. From the letter point of view. שהוא סוד חוכמת התאה שבמלכות. What does that mean from the letter point of view? We studied before, there is אותיות, we have נקודות, we have טעמים, we have תגים, we have different levels that relate to the letters. And we know that the letter represents צמצומים. So let's understand it a little bit better. So I say, there is חוכמה מבחינת האותיות. There is light of wisdom from the letter point of view. שהוא סוד חוכמת התאה. We call it חוכמת התאה. The lower חוכמה. שבמלכות. בסוד חוכמת שלמה. We call that חוכמה, חוכמת שלמה. And the wisdom of King Solomon. יש חוכמה מבחינת הנקודות. There is wisdom that come from the נקודות point of view. שהוא סוד חוכמה יסות. The ישראל סבא ותבונה. The יסות, to remind you, is the lower part of בינה, or the lower part of אבא ואמא, the יסות, הנקראת חוכמה הילה. To this we call upper חוכמה, חוכמה הילה. So חוכמת התאה is the חוכמה of the אותיות, the letter, the Hebrew letter, and חוכמה, from the point of the נקודות, it's called חוכמה הילאה. שאותיות שאין במלכות, because we already explained it, אותיות is מלכות, תגין is זעיר אנפין, okay? There's many meanings to it, but that's one meaning. נקודות בינה, and then you have the טעמים חוכמה. So now we are relating to the letter and to the נקודות. So we let the letters are מלכות, and the נקודות is בינה. זאת חוכמה, ישראל סמוד, זו נקראת חוכמה הילה, שאותיות שהן במלכות, ישראל אותיות is מלכות, הן נקראות בת קול. Many times the Talmud, the Zohar says bat kol, a voice that comes from heaven, but it's called bat, doesn't get ben kol, bat, the daughter of the voice. Bat, always like Shabbat, like Malchut. כי קול הוא סוד זעיר אנפין. How do we know קול is זעיר אנפין? The voice, the קול, קול יעקב. Yaakov is Tiferet, is Zeir Anpin. V'ha'idayim de Esav, the Klipa is Esav. That's why Esav is the same name of, you know, כי כל הוא סוד זעיר אנפין, המאיר בחסדים. The voice shining with חסדים. זעיר אנפין is always חסדים. מלכות is חוכמה. ולהיות שחוכמה שבמלכות אינה מאירה, זאת בחסדים is זעיר אנפין. The light of wisdom cannot shine without light of mercy. Because light of wisdom without light of mercy is dark. Okay? ולכן נקראת בת קול. That's why it's called בת קול. The daughter of the voice. Why it's called the daughter of the voice? What we say the call is זעיר אנפין. What's the תוצאה? What's the outcome? בת קול. The voice that come out of the call, out of זעיר אנפין. ובהן היינו באותיות סוד הדיבור. In the letter, this is a secret of conversation or talk. That's what makes human being very special. The way we have machshava, the way we talk, the way we behave, you know, and the Torah and mitzvot, ma'asim tovim, those three things eventually make us from a beast, from an animal, into a human. Without that, the person is still a beast. Doesn't mean you shouldn't respect him, but respect him as a beast. Don't hate him or love him or
or anything, just understand you're talking to a beast. Somebody who's not in Torah, mitzvot, maasim tovim, it's still a beast. A good beast, a bad beast, but a beast. You have to remember that. People who are not into Shabbat or Kashrut or anything like that, it's still a beast. Once they start doing all those three things, they are now human. Good human or bad human, that's up to you to interact with. What about the animal? Well, there is good dog and bad dog. There's dog that been trained, dog not been trained. But it doesn't make the dog not a dog just because he's a good dog. It just make him a good dog or a bad dog. Now, if you do Torah, mitzvot, maasim tovim, you climb from a dog to a human being. Okay? Some people are even domem, a mineral or vegetables, but that's not the place to talk about. היינו באותיות סוד הדיבור, ואין דיבור בלי קול. The conversation cannot come without voice. So the voice carry, it's a זעיר אנפין, it's a order חסדים, light of mercy, we talk so many times about it, that reveals the light of wisdom. לדרוש לכל דבר התלוי, to talk, to give a דרשה, to give a conversation, or a lecture, to whatever we want to say. שמפרשים אותו בדרוש. How does that work? Sound of the voice, words, you put, letters, so sound of the voice, letter, words into דרשה, into all conversation. כי אותיות מטרם שהצטרפו למילים, the letters before they become words, עוד לא נגלה בהם ההבנה. There is no הבנה, there is no understanding. If you say just not even the Aleph, do you know I'm about to say Ain or Aleph or A? You don't. If you say Al, you don't know what I'm going to end. Only when you have words, the letters start to have meaning. Okay? The N, that's why letter, as it's explained by Rabbi Michael Maor, who explained by Rabbi Avraham Brandwein, was explained by Baal HaSulam Rabbi Yehuda Ashlag, in the book Ma'ut Hadat U'Matrata. It said that letters don't exist בעולם הבא. Letters don't exist בעולם הבא. Because letters are מלכות. So עולם הבא זה בינה. There's no letters there. No letters there. Okay? Anyway. So that's the drash. ואין בסוד רמז. What about רמז? רמז mean hint. כשנצפו לתוות, הרי נתגלה בהם קצת הבנה. When the letters join to words, now you understand the meaning. That's why it's a רמז, it's a hint. בסוד דרש, דרוש meaning telling a story, דרשה. And you can look at the Zohar, in Zohar, in אות רש נון A. סוד ד' שנכנסו לפרדס. To understand that concept, tell us מעלות הסולם, tell us Rabbi Yehuda Brandwein, the Admor. I guess that to fully understand it, we must go there. I'm not going to go there, but I highly recommend you try to go there so we can understand more of Havana, of understand the Remez, the Darush, the Zerampin, the voice, the words. Tagin, so what is Tagin? Tagin, remember, the Tagin is like a reshimot or light that left before. The Tagin, those antenna above the letter, רומזים למחשבה. They are the מחשבה. They are the thought. Okay? והם בסוד של פסוק זה ולחשוב מחשבות. They're coming from the פסוק, from the verse, לחשוב מחשבות. If you remember, בצלאל, when he built the משכן, זה לחשוב מחשבות. To think some thought. What do you mean to think some thought? To think some thought. כלומר, להחשיב את המחשבות. The word לחשוב is also חשוב. חשוב mean an important thing. So, but להחשיב את המחשבות. To make the מחשבות, to make the thought important to you. היינו התגין שתהיינה לחשבות בחמת שהן הרשימות מאור הראשון שהיה בכלי. Why is the רשימות? Why is the tagin so important? What is רשימה? רשימה is memory for what used to be there before. See, if רשימה is what used to be there before, that's mean the tagin represents some light that was there before. There is letter with tagin, there is letter without tagin, there is letter with 3 tagin, there's a letter with 1 tag. Again, now everybody listen to my lecture know what the tag is. Tag is those antenna above the Hebrew letter in the Torah. Okay? We're going to go into which letter get tag, which letter don't. So, לחשוב מחשבות, to think thought, it's not only to think thought, it's also to find out or to value how important is the מחשבה.
And remember, Machshava comes from Atzilut, from above the letter. So what is the Tagin? Tagin meaning the light that was left from before. שהיה בכלי ויצא לחוץ, להיות מקיף. So the light that called Tagin is the light that used to be in a vessel, but because of Tzimtzum, now those lights are no longer can be inside the vessel, they can be only מאירים מבחוץ, the light from outside, like אור מקיף. וכולם, כל תנתה meaning טעמים, נקודות, תגים ואותיות, כולם טעמים, נקודות, תגים ואותיות. I want to make sure that I say it correctly before. טעמים is חוכמה, נקודות is בינה, תגין is זעיר אנפין, אותיות is מלכות. תלויים בשכינה התחתונה. They all depend on השכינה התחתונה, שהיא המלכות, which is מלכות. זה לא השכינה meaning מלכות. שעל ידי האור החוזר העולה במסך שלה, הם מתגלים. Those four categories can only be revealed from the אור חוזר. The אור חוזר revealed from below to above, letter, תגין, נקודות ואותיות וטעמים. That's why the טעמים and נקודות are not within the Torah. The Torah only reveals זעיר אנפין ומלכות. טעמים ונקודות, the בעל קורא, the person who read the Torah need to memorize or need to be told. Some people do תלשה like this, some people do תלשה like this, everybody. יש סימנים, היה ברי בהם סימנים. והיא כוללת את כולם. So now, תיקוני הזוהר is going to go into another thing. ובסודה של א', if you take the letter Aleph, Aleph is one of those letters, doesn't have תגין, תמצא טעמים ונקודות ואותיות. You're going to find within one letter, all of it. The טעמים, the נקודות, and the אותיות. וכן בכל עוד ועוד מן האותיות. איזה אותיות doesn't have תגין? Please memorize it. אוכל מספרת. אוכל מספרת. Remember, א', ו', כ', ל', מ', ס', פ', ר', ת', doesn't have תגים in the Torah. And there is a reason, of course, there is a reason. There is a reason what exactly happened to צמצום. Because every letters represent the צמצומים. So the אוכל מספרת doesn't have תגין. What does that mean? שאין בהם תגין. בסוד הדבר של שין, שיש בה 3 תגין למעלה. If you take the letter שין, it's come with 3 תגים. 3, 3 antenna, 3 תגין. כמו הזיינין שבספר תורה. It's almost like a weapon in a ספר תורה, כי תגין נקראים זיינין. Because the תגין in מנחות, in the מנחות עמוד כ"ט, they call the tagin zainin. Zainin is like a knife, like a sword, like a weapon. בה נרמזים כתרים שהם תגין ונקודות ואותיות. Within that, there is a hint of תגין, antennas, those תגין, נקודות, vowel, ואותיות, and letter. וכן בכל אות ואות שיש עליו תגין, which letter has to have תגין, you need to remember that too. אשנז, גץ, ובדק חיה. You have to remember those, and of course they separate because some of them have אשנז וגץ as 3, בדק חיה as 1. I mean, we're going to talk about it in a second. Those letters, the sofer, need to know תגין. I heard from Rabbi Bichen Maor, there is in Yerushalayim, there is people who, that's their job, just to do tagin. The sofer write the Sefer Torah, then they bring the Sefer Torah to the tagin-oriented person. All what he does is to put the tagin together. I know Sefer Torah that the Yud Kevavke is not been written by the sofer, and then they bring Baal Mekubal, and only he, after he does mikveh, fasting, not talking, write the Yud Kevavke. Minag Yafe, Minag Yafe. Minag עוד יותר יפה, those of you who write Sefer Torah, is to write the Sefer Torah or mezuzot or tefillin with the bamboo, not with the feather, because the bamboo is the vegetables kingdom, and the feather is the animal kingdom. So a human being is the writer, the ink is a domem, and the vegetables is basically the what you write, and the animal parchment. The parchment comes from an animal. So you don't need to do it with feather if you want to do it right. But of course, most sofer, if I tell them to do so, they don't like it because the bamboo stick wear off very quickly, but the feather lasts for a long time. But if
you know anybody who know how to write with the bamboo, I would like to meet them, because those are the people who write it correctly. And most people write it with the feather. Better to write it with the bamboo. Also, the bamboo is flexible, meaning the mezuzot, the tefillin, the Torah, everything will be more holy with that way. But I don't want to create balagan or competition. I'm sorry I'm saying it, but it doesn't make the other person write in feather not good. Everything is good. It's all beseder. Yesh halachot. It's all beseder. But mehadrin. Now we're going to go into explain why within Aleph there is actually everything. Pirush. Tzurat Aleph, moral tzimtzum bet. How is Aleph connected to tzimtzum bet? We explained it a long time ago in Tikkunei Zohar. Let's dig again. Dainu, al aliyat ha-malchut lemkom bina. If you look at the Aleph, you have a triangle roof. We have one letter above, one letter below. And that's what makes the Aleph. So, where do we find it in the Aleph? סיום מחדש זה הוא סוד קו האמצעי שבתוך האלף. That's new ending that created when Malchut went up to Binah, which is tzimtzum bet, is that line. That line is the new masachet, the new curtain. ויוד עליונה הוא סוד כתר חוכמה. The upper yud above that roof is כתר וחוכמה. שנשארו במדרגה תמיד אפילו בזאת של מלכות היא במקום בינה. Even Malchut went up to Binah and split it by gar and zat. Still, כתר חוכמה was not affected by that. נחמד שאין הצמצום במצח שולט למעלה במקום בציותו. Because the צמצום and מסך, doesn't matter if צמצום א', צמצום ב', doesn't affect כתר וחוכמה. In צמצום א', it's affecting only מלכות. In צמצום ב', it's affecting בינה. Yeah, גר and זת. או אבא ואמא, ניסה סבא ותבונה. והמסך שולט למעלה ממקום בציותו. ויוד תחתונה. So what is the lower yud? Because if you look at the Aleph, you have one roof, yud above, yud below. What is the yud below? Yud תחתונה הוא סוד בינה ותום. The yud down is what Malchut split. So if Malchut split the כתר חוכמה, the בינה and תפארת Malchut are now below that line. That's what? That's actually the צמצום ב'. They are below. What we call אחפ. שיצאו מן המדרגה ונפלו לתוך המדרגה שתחתיהם, וזהו בעת הקטנות. This is called קטנות. מה זה קטנות? מה the word קטנות everybody use, and more is not understandable for you or clear to you, that's when the teacher doesn't do a good job. קטנות means קטן, קטן means small. How do you become small? You know, there is people that I visit in New York or Europe, and they have that coffee machine or tea that they serve to the table, and you lower, you take the bottom up. When you take the bottom up, the koma become ktana. The levels between the bottom to the top become short. That's called katnut. When you lower back the bottom to where it belongs, that's called gadlut. So if Malchut went up, above, now everything, and now what's left is ketuvah Malchut, because that's a new ending, that's katan. When Malchut will go back to where it belongs, that's gadol. So that's katnut v'gadlut. Okay, so that's the easiest way to explain. So, יוד תחתונה יסוד בינה ותורת ושעצמו ונפלו לתוך המדרגה שתחתיהם, וזהו בעת קטנות, וכן מורה על עת גדלות, שעלו בחזרה והתחברו למדרגה אחת עם יוד העליונה אל קו אמצעי. Why is Aleph represent also the gadlut? Because once that force below, okay, we'll do the Mayim Nukvim, we'll do all the Tikkunim, and the Malchut will get out of Nikvei Einayim with the Mayim Nukvim from below, then it will go back, then it's Gadol again. שבאלף אז נגרום ממנה כל המוחים שפרצופו הביע. So Aleph represent everything. The Aleph is בהדרגה, it shows diagonal, that you go up and up until you fix the belower, which is the Achap or the Binah, Zeran Binah Malchut, and then it's going to go up and everything will rejuvenate itself. Why do you need Tzimtzum Bet? You need Tzimtzum Bet because it say that in the beginning God created את העולם בדין, ראה שלא יכול להתקיים, ברא אותו ברחמים. It doesn't mean he tried this, it didn't work, then he tried that. It means Tzimtzum Aleph is about Malchut is not receiving at all. And it only received for the sake of sharing. Tzimtzum, that's the new rules in Tzimtzum Aleph. Tzimtzum Bet, as I heard it new from Rabbi Bichel Mor, is only sharing.
even if you do it for the sake of sharing, will not help. So we are now below Tzimtzum Bet. The only way we can have true joy if we give unconditional. If we give for the sake of receiving, that's Tzimtzum Aleph. That doesn't work anymore. Those ruling not work here in Bia, where we are, in Olam Asiyah. We have to give. And that's why it's a tough universe. Because you have to give without the thinking what you're going to get from it. How do you do it? So Aleph represent all those aliyot וירידות. וניצה שצורת א' כולל לכל המדרגות. That's what the letter Aleph, now you know why the letter Aleph is the first. It includes everything, the Atzilut. It represent all the level of Atzilut. Because where is all this Tzimtzumim taking place? In Atzilut. Before it went to Bia, before it went to בריאה יצירה עשייה. כי צורת י' עליונה הקודמת על הקו שבאלכסון, the upper י' שבתוך המורה על אבא ואמא עילאים, the Atzilut. What does the י' also represent in the top? אבא ואמא עילאים. Father and mother above. שהוא סוד טעמים. What do we call them? טעמים. The music note of how the Chazan should read the Torah. וקו אלכסוני, this diagonal line, שהוא הרקיע וסיום החדש של צמצום השני. This is the new rakia. We call it rakia firmament. Okay, that's rakia. Rakia also comes from the word lirkoa. When you take a copper and you make a shape of the copper, the lirkoa. That means you can make some change. קו אלכסוני שהוא הרקיע וסיום החדש של צמצום השני is the new סיום, is the new ending of second צמצום. הוא פרצוף יסות. So this is the new face called יסות. So אבא ואמא יסות, the lower face. שהוא סוד נקודות. What is יסות? What is ישראל סבות תבונה? נקודות, the vowel. וי' תחתונה, so what is the lower י'? הוא סוד זון ואותיות. This is actually זכר ונקבה, is the lower י' is male and female, and letter, הדבוקים בבינה, that attach to the ספירה of בינה, תפארת ומלכות, שנפלו מיסות, אין בקטנות ואין בגדלות. Because אין היעדר ברוחני, because nothing ever changed. So whatever I said to you before, that this is when Bina go down, this is Katnut, Gadlut, all of it happening all the time. So whatever happened before is still there, whatever happened while we are talking, it's there, and what happened after, it's there too. That's why there is no time. It's very difficult for people who study Kabbalah to relate to the wisdom, because when you learn the Pshat, there is yesterday, today, and tomorrow. When you learn Kabbalah, there is no yesterday, today, and tomorrow. They're not different. Everything yesterday, today, and tomorrow exist in the same time. That's what makes it difficult for a lot of people to study Kabbalah. שנפלו מיסוד, אין בגדלות ובגלות. שכתוב, א' רשע ושפה לכל דאגן. So now we understand that within Aleph, you have actually everything. You have the tzimtzum bet, you explained before. We also understand that you have Abba ve'ima and Yasud. Why is going to Abba ve'ima and Yasud? Because when you go into Atzilut, Atzilut is building from Ari Chanpin. Ari Chanpin is the part that relates to us. Or Atika, the part that not relate to us, because also Keter divide to two, Atika and Ari Chanpin. So Ari Chanpin is related to us, it's like Keter. Abba ve'ima is like Chokhmah and Binah. Okay, the Yasud is the lower part of Abba ve'ima, and then we have Zon. Zachar v'nekeva is the lower Yud in the letter Aleph. Please listen to it a few times, it's important. ובעניין כ"ב אותיות יש ג' חלוקות. In the 22 letters there is 3 divisions. א' הוא האותיות אוכל מספרת. אוכל מספרת is letter with no תגים. שעליהן אין שום תג. מטעם שהם בחינות הפנים של אבא ואמא. Why there is no tag? The tag represent רשימות. Memory for what used to be in the past. Okay? ניצוצות אור that was exist from the beginning. אלא אין שבסוד הטעמים. They are in the level of טעמים. So, those letters are corresponding to טעמים. What do we say about טעמים? If you remember, חוכמה. חוכמה. Okay? So in חוכמה, there is no reason for תגים. There is no reason for that elevated letter. ב' הוא אותיות בדק חיה. If we take the second group of letter, בדק חיה. Please remember those letters. ב', ד', ק', ח', י', ה', שהם בסוד אחוריים דאבא ואמא. סוד הפנימיות of אבא ואמא is אוכל מספרת. There, when we talk about אחוריים of אבא ואמא, it's בדק חיה,
שנפלו לתוך יסות. What happened to the אחוריים of אבא ואמא? They fell into Israel Sabot Vuna, which is the lower level, or the split of below אבא ואמא. Let's say אבא ואמא will be the gar, the יסות will be the zat. והם בסוד נקודות. This is the vowel. ויש על כל עוד תג אחד בלבד. Those אותיות will only have one tag. Now you know if you check ספר תורה, if it's מהודר או לא מהודר. You check the בדק חיה. If you look at the בדק חיה, one tag, you're good. If suddenly you see 3 תגים on בדק חיה, משהו לא בסדר. ג' הוא האותיות שעטנז גץ. You know sharpness like with the clothes, right? I don't want to say the name of the angel there because you understand. שעטנז gets with the final letter gets, צדיק סופית, שיש על כל עוד ג' תגים. Every letter have ג' תגים. 3 antenna. הם בסוד אותיות שהם זון. This is the zone. This is the letter below the line of the Aleph. So we are talking about below צמצום ב'. וזה אמרו ברזד א' תשכח טעמים ונקודים והדברים. That's why the Tikkunei Zohar said within the letter Aleph you're going to find everything. כולל את כל פרצופי האצילות כנ"ל. It exists all אצילות, which is אריך, אבא ואמא, זון, כולל את כל פרצופי האצילות כנ"ל, שהם אבא ואמא אלוהים, טעמים, אבא ואמא is the טעמים, is the music note, יסות, נקודים, ישראל סבות ונה זה נקודות, וזון הם עטוון, and the זכר ונקבה, they are the letter. והכי בכל אותיות מן אוכל מספרת, and every letter from אוכל מספרת, שהוא סוד הפנים, דאבא ואמא אלוהים, this is the פנים from the word face, for the word פנימיות, and whatever is פנימי is more close to the light. It's not like before צמצום, whatever was חיצוני was closer to the light, after צמצום, whatever is פנימי, whatever is internal, it's close to the light, ואלף היא שורשם, and אלף is the roots, ורז דמילה שין, שהיא שורש שיש עליהם תגין, and the secret of the word shin is said, but should be the letter shin. There is the shin is the roots of everything has to have 3 tagin. Why shin is the roots for everything? Because shin is the 3 kavim. Tikkun gimel kavim. What was the tikkun of Atzilut? How do we fix Atzilut? How do we fix the kilim anishbarim? How do we fix all of it? 3 kavim. Right, left, and center. You didn't do right, left, and center. You didn't fix anything. חקל תפוחין קדישין, we say on Shabbat. תפוח, מה זה תפוח say the Zohar? תפוח is red, left column, white, right column, center column is the green. That's why it's used תפוח. או שופרות, אברהם יצחק ויעקב, ודוד מנפר. או שבת, שין, כן, שין של בת. הבת is the מלכות, ומנפר זה שין. ג' קווים is always תיקון דאצילות. שאין אחוריים, שהיא שורת לכל אדם. So what happened? What is then 3 תגין? הם אחוריים דאבא ואמא וזון. This is אחוריים of both. This is the אחוריים mean less desire of אבא ואמא and זון. מה הרמזין כתרין? היינו הרשימות מנהרות לזוגות. There you show you there is a memory from all the light that used to be there. You don't need memory from something that it's there. Do I need to remind you the ice cream is there if it's in front of you? No. But if you come to an ice cream shop and it's empty, there is a memory. So that memory is that's why there is 3 תגין. I'm sorry for the lecture long, I'm almost finished. שנרמזים בתגין על גבי האותיות. This is the תגין, this is the los antenna on the top of the letter. ונקודין נעדוון and letter and נקודות, which is יסות וזון. So the נקודות and the letter, which is the lower level of בינה, or the lower part of אבא ואמא, and zon, this is the letter, נקודות is יסות, עדוון is האותיות, או עדוון is זון, והכי בכל עוד ועוד מן האותיות שיש להם תגין, היינו בדק חיה ושעטנז גץ. And this is every letter that has on it תגין, which is בדק חיה, and also שעטנז גץ. Just different, שעטנז גץ is 3 תגין, בדק חיה has 1 tag. And the rest of the letter not tag at all. We have to go this. I would like to go more, but I promise not more than 20, and it's like 28, I think. Thank you very much. See you next time.